En dan nu... Hello friends from Latin Life. Today I have here with me my friend Gregorio from Laberinto, and we are going to see what he can tell us. He, by the way, is one of the most popular Latin Americans playing in rock and that kind of music. Hello Gregorio, how are you? Hello, how are you doing? Yeah, fine, I'm very good. Yeah. Great. Tell me, I've seen you many different places, but could you tell me how long have you been arriving to Amsterdam, and what has been your work, and where you been playing? Yeah, well, I've been in Amsterdam already for 7 years and a half. Long time already. Yeah. Well, basically our first priority, our heart, the main reason that we are here is our real band, Laberinto. Mm-hmm. Well, what kind of music Laberinto plays, the people who haven't seen you? Yeah, well, that we play is we are a crossover band. We play Latino American rhythms with hardcore together. So it's a weird mixing. We actually, that style we are calling it Meta Latino. Is the people... Meta Latino, it's a mixture of... Metal, hardcore, we can say it, and a lot of Latino American rhythms. So we work with rhythms from Cuba, rhythm from Puerto Rico, rhythm from Venezuela, Colombia, Brazil. All those Latin American rhythms, we try to fix it into the metal music. So, well, we've been doing kind of well. We've already recorded 2 albums, and this year we're going to have 2 CD releases. One is going to be in August. It's going to be our live album that we got a completely full session, full band. We got in the trombone, we got a guy called Cheo Hurtado, that he's all the way from Venezuela, play with a famous band there called Desorden Público. Desorden Público. Yeah, it's a ska band. And then we got also Gerardo Rosales that you interviewed once. In between all the big ones. Yeah, also we got Tomás Fajardo and the congas used to play also a lot around here. The complete session of guys who play with also in the horns with Gerardo Rosales. So we got a lot of fun that day, so we record that and we make a live album. It's going to be released in the end of this month. And how is it called? It's going to call Laberinto Live. So we're Laberinto Live. I will feel live album. And tell me, in this music you play, it's so you've been doing new arrangement for all versions of known Latin American music, right? Yeah. It's the thing is, we are trying not to be radical. We are trying just to go forward in that thing. We're trying always to put everything together. Mm-hmm. Yeah, put the. But I divide the music in 2 types. I divide the music in music with feeling and music without feeling, because I think this synthesizer and all this techno music is no feeling at all. So somehow you are putting the feeling into that kind of music, or is it something different? Yeah, we don't use the only computer that we use is our head. So it's like. Music without feeling is no music, yeah? Is that what we've been talking about? Yes. But sometimes you need also machines to make music. Yes. And now with new technologies are developing so many things that help a lot of musicians and also take musicians away sometimes. That is not good either. But well, we are dealing with that anyway. So what's new in your future? You're presenting a CD or something these days? Yeah. Well, that we're gonna happen is in the end of this month is gonna be the live album release that we already recorded actually in Milky Way. How I'm telling you. En dan natuurlijk in Latin Life ook een beetje Sail. Daniela Delgarbo op het water. But you're happy.
I hope so. But we're still alone. That's the thing. But we're still alone. That's the thing. People get what they want, but we don't. Where I born? I born once upon a time in Chile, in the north of Chile. It's a part that's called Tocopilla, and that means, in Indian language, that means the corner of the devil. But I used to say that I'm an angel that ran away at the age of 5. Mm-hmm. About Chilean's history, I'm not an historicus, but anyway, Chile was independent in 1810, and we already have a crime there because this English guy called Bernardo O'Higgins, who was a natural son, not to say a bastard, he killed the most popular guy called Manuel Rodriguez. He was really supported by the folk, by the people. And later on, what could I say about Chile was living out of saltpeter, the main product that supported Chile until the copper, until 1822, I think, when the Germans invented the synthetic fertilizer. That was the golden age of Chile. We didn't produce absolutely anything there. We import everything until 1921, 22. Later on, the copper was the first product of Chile. What else? 1 second. Well, I tell you, I'm not an historicus, but anyway, I will talk to you about Chile. Chile was independent in 1810, and from then we went on very smoothly until the saltpeter came into crisis. That's in the years 1920, about 1920, Chile went into the biggest crisis ever because the saltpeter was not selling anymore, and that was the only salary of Chile. Later, we developed copper. But okay, I must say something about the saltpeter. The saltpeter at the end of last century and at the beginning of this one allowed us to have slaves in Chile. Not really slaves, but they were paid just with coins, and they could not leave the place, these mines. 1906, there wasn't a strike of them, because they were paid about 2 or 3 guilders as a change per week. But they were asking for 3 guilders and a half or something like that. And they come all the way down, a couple of 150, 200 kilometers in the middle of the desert, some people even longer. And they arrived to the city of Iquique. There they were fusilated, all of them, 3,600. Later on we developed copper. The copper was going very good until with the coup we nationalized it. It belongs to the Americans. And, that wasn't very good for the Americans, so they decided to help Mr. Pinochet, who get $200 million, that was the water case, to have the coup done, and so it happened. And, Yes. The militaries, you're right, the militaries are not very good in economy, but it happened. Well, let me tell you something. The thing is that, at least in Chile, I don't know in other countries, when somebody in the family was not a very good student or something, they used to send it to the military academy, and so, that was the case in Chile at least. And as you say, yes, they were not very good in economy, but apparently the Americans have everything very well done, because immediately after the coup,
they put the Chicago boys, they were disciples of Milton Friedman. And these Chicago boys, they were trained with, they were people studying from Chile in Chicago with scholarships. So as soon as Pinochet got the government, they already have a solution for the economy, and they knew exactly how to rule the country. What happened is that, they take this new economic system called neoliberalism that privatized the whole country. And, it was very, very fruitful, very profitable, at least for the American, not for us at all. But that was them. Hello friends from Latin Life. Today, we all know that the sail is going on every 5 years, and we are in this beautiful boat, the Argentinian Libertad, and we have here a nice person who is going to talk to us a bit, but I'm afraid it's going to be in Spanish. So, hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cuál es tu nombre y tu rango? Mauricio, y soy guardia marina en comisión. Guardia marina en comisión es el primer grado en la oficialía naval, digamos. Ajá. Nosotros finalizamos los estudios en mi escuela naval, que son 4 años. Y ¿Tú egresaste? Todavía no. Por eso somos guardia marinas en comisión. Okay. Y el último año de la escuela naval estudiamos acá a bordo de la fragata Libertad. ¿Vas a pasar todo el año aquí arriba de la fragata? Todo el año no, solamente 6 meses. O sea, una parte la hacemos en el país al principio del año, los otros 6 meses estamos acá a bordo, y cuando volvemos al país hacemos un par de cursos más y nos mandan a buques de guerra. Ajá. Sí. ¿Es muy grande la flota argentina? Es una flota para un país sudamericano. Si vamos a comparar, obviamente, mi flota con un país europeo o con un país como Estados Unidos, obviamente no tiene comparación. Okay. Nosotros tenemos una flota adecuada para nuestros problemas, nada más. Cuéntame algo de esta fragata que se ve muy linda. Bueno, esta fragata fue construida en el año 1963, especialmente para los guardiamarinas en comisión, para nosotros, y hizo su primer viaje en el año 1964. ¿A dónde fue ese viaje? Y ese viaje no recuerdo bien, porque todos los años la fragata cambia de itinerario. Aparte, no solamente es un viaje para los guardiamarinas, para nosotros, sino que cumple una función diplomática, la fragata, en los distintos lugares que visita. Por eso todos los años el gobierno argentino, depende de las relaciones que quiera establecer con los países, cambia el itinerario del viaje. ¿Y cuál es la función diplomática que tiene? La función diplomática es establecer relaciones con los países que visitamos, relaciones económicas, aparte para que la gente conozca nuestra cultura, conozca cómo es nuestro país, cómo es la gente, qué es lo que hacemos en la Argentina, cómo somos los argentinos, y bueno, ¿Cómo son los argentinos? Somos buena gente. Somos buena gente, se desconoce bastante de Sudamérica, he visto en general alrededor del viaje. Entonces es interesante que la gente conozca, que visite. Somos como cualquier persona. Muchos piensan que a veces hay indios en la Argentina, pero no es así. No, hay gente de toda clase. Mucha gente de mi país la mayoría de la gente es de Italia y de España, y somos descendientes de italianos y españoles. Ajá. Así que tenemos mucho que ver, la comida es muy parecida a la española y al italiano. También hay minorías. ¿Tú bailas tango? No muy bien. Qué vergüenza. No, no bailo. Okay. ¿Tú sabes algo de Máxima? ¿Tú sabes que a lo mejor el barco va a tener que visitarnos mucho más seguido? Porque si esta relación, que hasta el momento es de solamente compromiso, se formaliza, vamos a tener en Holanda una reina argentina. Sí, algo me he enterado, porque he leído en las revistas argentinas sobre Máxima, y que tiene el noviazgo con el príncipe holandés. ¿Piensas tú que se llegan a casar? No conozco al momento cómo es la relación, si es demasiado seria o no. Personalmente no conozco. Si se llegan a casar me parece bien, si se quieren,
es lo más importante, creo yo. ¿Alguna experiencia, alguna anécdota simpática en el viaje? Sí, en general todos los puertos que visitamos tienen algo en particular, todos tienen algo de distinto. Me gustó muchísimo el Caribe, me gustó mucho Estados Unidos, me gustó Canadá y Europa en general es hermoso. Todo lo que visitamos en Francia, acá en Bélgica, la gente es muy amigable, eso no lo sabía y bueno. Tú no habías estado en Amsterdam anteriormente, ¿verdad? No, yo nunca había estado en... ¿Y qué te parece? ¿Has tenido oportunidad de visitar algún lugar? Sí, he ido, siempre que llegamos a un puerto, la tripulación se divide generalmente en dos grandes grupos. Uno de los grupos se queda a bordo para las recepciones, para las visitas, y el otro grupo visita. ¿Cuántos son ustedes en total? En el buque somos 328 personas, de los cuales 25 o 26 son oficiales. Los otros 90 son guardiamarinas en comisión, como yo, sí, el resto son todos marineros, digamos, petty officers, que le dicen en inglés. ¿Cuál es la diferencia entre cadete y marinero? Cadete es, digamos, cuando nosotros estudiamos los 4 años en la Escuela Naval Militar. En esos 4 años de la Escuela Naval Militar nosotros somos cadetes en el primer año, en el segundo año, en el tercer año y en el cuarto año. Y en el quinto año somos entre cadetes y oficiales. Ya el año que viene vamos a ser oficiales. Diferentes de los marineros que hacen una escuela mucho más corta en mi país y que tienen una especialización específica. Nosotros tenemos más que nada un estudio universitario, digamos. ¿Tú qué edad tenías cuando la guerra de las Falkland Islands? Y yo nací en el 76, al 82 yo tenía 6 años. 6 años. Sí. ¿Y qué te parece esa guerra? Obviamente voy a decir que las Malvinas son nuestras. ¿Por qué? Porque, no por la distancia, porque históricamente siempre fueron nuestras, nosotros siempre estuvimos, pero bueno, prefiero no hablar. Al momento tenemos unas muy buenas relaciones con Inglaterra y es mejor dejarlo como está. Sí. Aparte he tenido la posibilidad de hablar con un oficial de la Marina inglesa que está embarcado a bordo y tenemos muy buenas relaciones y eso es bueno. Pienso que la guerra no es buena. Bueno, nosotros, más que nada, la Marina en el mundo, pienso que cumple ahora, en estos momentos, una función más diplomática. ¿O más romántica? Puede ser, o más romántica a veces. Y eso pienso que es bueno. Es bueno para el mundo, las guerras no son buenas y nosotros pienso que estamos en estos momentos para evitar la guerra. ¿Qué piensas tú de la situación en Argentina? ¿Cómo está Argentina estos días? Bueno, por lo que puedo saber, Argentina en estos momentos, por lo que hablo por teléfono, no estamos pasando por una situación económica buena, pero pienso que en poco tiempo vamos a superar esos problemas. Bueno, sí, los latinoamericanos somos optimistas, ¿verdad? Sí, siempre somos optimistas, tenemos que ser optimistas, obviamente. Tenemos que querer a nuestro país, a nuestras raíces. Exacto. Bueno, te deseo un lindo viaje de regreso. ¿Dónde se van de aquí? Vamos a Bremerhaven, a Alemania. ¿Y de ahí se regresan? De ahí sí, de ahí regresamos de ahí vamos a Southampton, a Inglaterra, después visitamos Lisboa en Portugal, después Islas Madeiras, después vamos a Brasil y después volvemos a la Argentina, sí. ¿Es cierto de que en cada puerto un amor? Tratamos. Algunos sí y otros no. El con suerte, bueno, lo consigue. Bueno, te deseo un lindo viaje de regreso y gracias por tu participación. Bueno, muchísimas gracias. Un saludo para toda la gente de Holanda. De gente. Aparte de la cantidad de buques y demás. Me recuerda mucho cuando zarpamos de Argentina. ¿Sí? Sí. La bahía de Argentina es muy linda. Sí. Sí, nosotros tenemos muchos lugares tenemos diferentes, al ser un país tan grande, tenemos diferentes climas y paisajes.
¿Usted ha estado en Argentina? Sí, me fascina Argentina. Cuéntame, ¿qué largo tiene esta? Aproximadamente 101, 102 metros, con el palo Bauprés. Ajá, incluyendo el palo Bauprés. Incluyendo el cuarto palo.